এটা একজন সৃজনশীল বেদনার মতো। উনি বলছেন সন্তান প্রসবের বেদনার মতো। সন্তান প্রসব যখন মানুষ করতে নারী করতে চায় তখন যেমন সেটা তার না নিষ্কৃতি নেই তার থেকে, সে কবিতা থেকে লিখতে যে সে প্রসব করতেই হবে, এটা শিশু গেট রিড অফ ইট। সো কবিতা চ্যালেঞ্জিং, গভীর রাতে জেগে আমার একটা থিম মাথায় আসলো। উনি খুব মধুমানী ছিলেন, মধুমানী ছিলেন, গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা। এখন যদি রবীন্দ্রনাথ বলতেন এখানে গগন না বলে আকাশ বলতেন, আকাশে গরজে হতো না, গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা দিয়ে কথার মধ্যে যে একটা আবেদন আছে, যে ঝঙ্কার আছে, যে একটা আবেদন আছে, মানে গগনের পরিবর্তে আকাশকে ব্যবহার করলে আমার বিশ্বাস এটা হবে ঝনপাত, যে জীবনানন্দ দাশের আমাদের বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে কিন্তু অনেকেই লাইনে আমি যখন এখানে আসি তাই সেও আমাকে ফলো করে হাত দিয়ে সে বেশি দিন ছিল না, আমরা রুমমেট ছিলাম, আমি পর আর গোস্তান বসে না, আমরা তিনজন রুমমেট ছিলাম। এবং সে এখানে থাকার সময় সে ঢাকা থাকতে অনেক বই টই লাগতো, মাঝে মাঝে কবিতা লাগতো, টিভিতে অভিনয় করতো, আমাদের মধ্যে একটু সাংস্কৃতিক বলা ছিল সে। তারপর সে যখন কয়েকটা বাংলা বই লেখছে, আমি কয়েকটা পড়ছি। তারপর যখন ইংলিশ বইটা এটা যখন লেখে আমাদের, সে বললো যে বইটা লেখছে, আমি বললাম যে তাহলে কি করা, তুই বললো তুই বইটা আমাজন ড্রপ করতে নে। এরপর আমার সুযোগ হয় নাই আইন সাহেবের জন্য, তবে আমি তার যখন জানলাম যে সে এখানে আসবে অনার্স পাশে, তখন আমি হুদাকে এতকে বললাম তোমাদের একটা স্টুডেন্ট থেকে ওদের একটা দেওয়া হোক বইটা ওপেনিং এর জন্য। এবং ওইভাবে আমরা এই জিনিসটা একটা অ্যারেঞ্জ করি যে বিপদ আসলে যেন আমরা সাথে করতে পারি। তো আমি এখনো বইটা পড়ি না, কিন্তু কিছুটা আইডিয়া দিব আমাকে যতটুকু দিতে বুঝতে পারি। তবে বইটা যারা পড়ছে তার বইটা আমার সাইমন পড়ছে না। This was a book about family, specifically a family from Bangladesh that sacrifices a lot to come to America. I'm sure everybody understands those feelings. And yeah, there's a lot of conflict, there's a lot of challenges. The protagonist in the book is the father, who, not unlike my uncle, came to America with big dreams of living the American life. But not everything turns out the way we wanted to. But just like my parents have, and I'm sure a lot of kids here understand that their parents did a lot of sacrifice to stay here. And I think that's what this book is about more than anything else, that Bengali parents sacrifice themselves almost to a detriment, almost to a fault sometimes. But you know what? As a teenager in this country, and during those days it was a lot of hardship. And during those hardship, you go to school, come back, clean up your apartment, cook for you and your roommates. During all these things, there was only one guy who was intellectual enough to write some poem or some other, whatever that song. So I'm not gonna, I haven't read this book, sorry about that. So he has written few other, as a teenager in this country. And during those days it was a lot of hardship. And during those hardship, you go to school, come back, clean up your apartment, cook for you and your roommates. During all these things, there was only one guy who was intellectual enough to write some poem or some other, whatever that song. So I'm not gonna, I haven't read this book, sorry about that. So he has written few other spent here in LA. আমি বন্ধুরা বলেছি আমি 1980 সালে এখানে এসেছি as a student, and I had a lot of hardship. 48 hours কাজ করেছি, স্কুলে গিয়েছি, then
রুমমেটদের সঙ্গে কাজ ভাগাভাগি করে থাকা, এটা অনেকে আজকাল হয়তো এটা করে না, বা ইয়াং ছেলেপেলেরা যারা আমাদের সময় ছিল, ভেরি হার্ড লাইফ। তো এর মাঝখানেও আমি চেষ্টা করেছি সবসময় যে কালচারাল দিকে একটু ইনভলভ থাকতে। এখানে তখন বাঙালি খুব কম ছিল, আমরা সবাই সবাইকে চিনতাম, এমন ছোট একটা কমিউনিটি ছিল। এখন তো একটা বিরাট কমিউনিটি, বাংলাদেশি কমিউনিটি, which is very good and inspiring, কিন্তু আমাদের সময় এই সুযোগটা ছিল না। তো বইটা লেখা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পরের জেনারেশন যারা এখানে লাইফ বিল্ড আপ করেছে, when they had their children, growing up in the American society as a first time American, ওদের নিয়ে লেখা হয়েছে, কারণ ওদের বাবা মার সঙ্গে ওদের যে একটা কালচার গ্যাপ রয়ে গেছে, সেটাই আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি বইতে। This is not an autobiography, this is the experience that I had in my 14 years of living here, looking at different families and the children growing up and getting into the mainstream America with their culture, forgetting their roots. এখন বরঞ্চ বাংলাদেশের world is getting smaller, যতটা এক্সপোজার আছে through the parents, through the media, তখন এতটা ছিল না। Still, the environment of where you grow up, the children go to school, then eventually joining the workforce, ওরা এই সোসাইটির সঙ্গে যেভাবে মিশে গেছে, সেটা অনেক বাবা মাকে চিন্তিত করে এবং ব্যথা দেয়, কারণ প্যারেন্টসদের সবসময় মনটা থাকে কিন্তু বাংলাদেশের দিকে পড়ে, এবং they want to implant that into their children, যে এই দেশে আমার ছেলে বড় হচ্ছে, he should know about his roots. তো বেসিক্যালি ওটার উপর the primary points of this 3 to 5 points. It's available on Amazon.com. You can go ahead and search for Nowhere and Married for half, you get it. But from your experience in that book, this 3 to 5 points. The vocal point, the main points are different, especially the guy who is telling the story, the writer himself. He's a writer, Bangladeshi. Chumpala is one of them. You're probably familiar with her. Amitabh Ghosh. So, ওরা ওটার সঙ্গে রিলেট করেছে যে it's a story of an immigrant family in America based on law. One is completing masters from CSUN in business. Another one is going to freshman this year in science, which is biology, her main subject. Okay. Really? But yeah, she wants to be a doctor, and I have been calling her doctor in her name anyway. I always call her name is Sharmeen, and I call her Dr. Sharmeen, just to inspire her more. As a Bangladeshi, we always push our kids to what they want to be, right? We want our way, what they want to be. But in American culture, they want to be their way. And So Indian there is as a well. conflict with the children and the parents, right? Exactly, yes. And also in as Indian too, they're same way. Exactly. It's all of it. Yeah, either they have to be doctor or engineer or somebody. And we also saw the movie like what you call Three Idiots. You saw that movie? It's a very good example. As your book and that. Sorry, this is the first time I'm talking in front of the public, so my voice is kind of cracking. Excuse me for that. So that Three Idiots movie is a Hindi movie. It's a very good example of the society, how we are pushing our kids what they want to be. Actually, it's not up to us, it's up to them. But as you say that you failed to raise them according to our culture. It was a great tie with Bangladesh. I'm talking about when Simon's child becomes and grows up here, he's born here. What is he going to know about his roots? At one point of time, he wants to find out where my parents came from, where my grandparents. I can encourage my child to read this book and let what understand to figure out